A very good evening to you all. My name is Rabbi Ebrahimoff. With me here is my son, Amitai. Absolutely delighted to be leading Kabbalat Shabbat for ShabbatUK. We can say Shabbat UK Shalom, not only Shabbat Shalom, a time where Jews throughout the country come together to celebrate Shabbat, come to get together to celebrate our purpose as a Jewish people, our ability to celebrate our Judaism, to celebrate our family time, to celebrate our unity, and to focus on the things that really matter in life. Every Shabbat, we say Shabbat Shalom. Unlike any other day of the week, we don't say for Sunday, Yom Rishon, Rishon Shalom. If I will see someone in the street on Sunday, I will only say Shalom, hello. I don't say Sheni Shalom or Shlishi Shalom. It is only Shabbat, which has the addition of the word Shalom. As we all know, Shalom means peace. What is the peace that Shabbat brings? Throughout the week, we are conflicted. We can't necessarily bring peace to our lives because we are busy and because we have other things which are effectively keeping us from focusing on our purpose and doing the things that really matter. But Shabbat is a time of peace because we are no longer limited. We are no longer constrained by the day-to-day constraints of life. It is a time where we can bring peace to our lives, a time when physical and spiritual unite, as we say Shabbat Shalom. For anyone who hasn't kept Shabbat before, I'm always asked, don't you feel restricted and limited, not being able to do so many things on Shabbat? And I say it's the absolute contrary. When I turn off this phone, yes, it is a BlackBerry. When I turn off this phone and I put it away and I focus on having some quality time with Amitai and other children, when I have the ability to focus on spirituality, on community, on going to shul and seeing family, friends, and praying to Hashem and connecting with Hashem, that is the ultimate peace. That is the time where I do not feel restricted. It's the Sunday to Friday time when we are restricted. But Shabbat is full of peace, full of shalom. And it's so beautiful that throughout the country, so many communities are celebrating ShabbatUK, ShabbatUK, Shalom. Talking about peace and about unity, we all know that we are now counting the Omer which starts on the second night of Pesach and leads us to Shavuot. What's really interesting is that usually when we're looking forward to something, we would count down, knowing that we are about to go on some amazing holiday or about to experience some incredible show or football game. We'll count down the days, the hours, and the minutes. But when it comes to Kabbalat Torah, receiving the Torah, we are elevating ourselves. We're counting up. We start from day 1 and we count all the way up to 49, which brings us to day 50, the day of Kabbalat Torah, the day of Shavuot. And until then, we count 7 sevens, 7 weeks. The number 7, the day of Shabbat, the 7th day of creation, has so much significance in Judaism. And every set of 7 that we count, we acquire another level of spirituality. We acquire another attribute, the attributes of our forefathers and mothers, the attributes of our Jewish people. The number 7 is, for example, the first 7 days of a child's life before Brit Milah, as we transfer the transition from the world to come and Olam Hazeh, this world. Unfortunately and sadly, when a person sits Shiva, Shiva means Shiva, 7. That is also a transition from this world to the world to come. When a person, on a happier note, gets married, we have a Sheva Brachot, 7 blessings for 7 days. That is a transition from being married to being single, and many other examples. Every week is a unit. Every week is a transition. And as the week ends, we also transform. Very interestingly, we find in our Parashat Emor, that each of the festivals
reflects on every day of the week, with Yom Kippur, Shabbat, Shabbaton, reflecting on Shabbat. So if you count the Jewish festivals from the Torah as they originally were before we celebrated 2 days, because we went to Chutz La'aretz, we went to Galut, and in exile we needed to keep more days. But if you look at Rosh Hashanah being 1 day, at Sukkot, first days and last days, followed by Pesach, Thursdays and last days, Shavuot being 1 day, Yom Kippur being the Shabbat of the festivals, we'll see that they correspond with the days of the week and correspond, obviously, with Shabbat Shalom, that Shabbaton of Yom Kippur. And the Torah teaches us that before we start learning about the festivals, we must start with understanding the importance and essence of Shabbat. And Rashi there teaches us that those who understand the importance and essence of Shabbat will have the ability to understand the importance and essence of the festivals, because Shabbat is the key to that unique spiritual gift, that unique spiritual peace, which we all want to experience. There are many festivals during the year which have links to possibly other cultures and other nations, but Shabbat is unique to us. The idea of a week being a unit is a Jewish idea. It is a Jewish concept. It's not linked to the lunar calendar or the solar calendar or to any other astronomical calculation. It is a Jewish concept of working for 6 days, resting and bringing peace and purpose to our lives on Shabbat. Of course, this week is also a time where we remember the importance of unity and living with peace, because we will be marking and celebrating Lag BaOmer, the 33rd day of the counting of the Omer. For the first 33 days, we are in a time of avelut, of mourning. Although the Omer is a happy time, essentially, elevation towards Shavuot, during the first 33 days, the Talmidim, the students of Rabbi Akiva, died in a plague. And what I find fascinating about this is that Rabbi Akiva, who only started learning Torah at the age of 40 and achieved so much and became the greatest of his time and possibly of all times, then lost 23,995 pupils, Talmidim, during these 33 days of the Omer. Rather tragic for a man who only had 24,000 Talmidim. And what did he do on Lag BaOmer? Yes, he was mourning the loss of 23,995 students, but at the same time, he gets up and with a lot of courage, he goes to find his 5 remaining Talmidim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, and Rabbi Elazar ben Shamua, and he says, let's continue our legacy. Let's continue learning Torah. Let's continue teaching Torah. And each one of those individuals became one of Gedolei Ador, the greatest of their generations and greatest in the areas in which they lived. They were all part of forming the Mishnah. Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaZohar, we know so much about them and we've learned so much about them. What I came to realize this week is that although we know so much about those 5 students who continued with Rabbi Akiva after the plague, we know very, very little about the 23,995 who died in the plague. And rabbis teach us that the reason they died in the plague is because they didn't respect each other. They didn't show kavod zeh lazeh. They didn't demonstrate respect toward each other, which is rather surprising given that they were students of Rabbi Akiva who highlighted the pasuk, V'ahavta le'recha kamocha, loving each other and loving others just like you love and want good for yourself. It is very surprising that this would be the reason for the plague. And I think a possible explanation is it's not necessarily not respecting the person. It's not respecting the personality or their opinion. Because if you look at the last 5 students of Rabbi Akiva, one thing was apparent. They were very different. And yet they learnt together, they lived together. And each of them brought light to this world, brought a new chiddush of Torah to this world, brought new ideas, brought a new ethos. It wasn't only tolerated, it was celebrated. We know very little about the first 23,995. We know so much about the last 5 because Rabbi Akiva's legacy is understanding the importance of bringing
peace to this world. May this ShabbatUK bring peace to our nation, bring peace to our communities and families. Most importantly, bring peace to each and every one of us in our souls, in our neshama, as we say Shabbat Shalom. We'll start with Kabbalat Shabbat now, and we're using the Koren Sidur of Tribe on page 405, starting with Lechu Neranena. And again, thank you to Amitai, who's joining me. And if my voice doesn't do it, hopefully his will. Page 405 at the top. Lechu Neranena l'Adonai Nahariya Letzurishaynu. Ki gadol Adonai melech gadol al kol Elohim asher be'ado machkere aretz v'toafot harim lo asher lo hayam v'hu asau v'yabeshet yadav yatzaru ba'u nishtachave v'nichra nivacha lifnei Adonai Yoseinu כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו בצאן ידע היום מקהלות תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה כי יום מסע במדבר אשר ניסוני אבותיכם בחלומי גם ראו פועלי 40 שנה כותבנו ויאמר עמתויי לבבכם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבון אל מנוחתי שיר לאדוני שיר חדש שיר לאדוני כל הארץ שיר לאדוני ברך שמו ועשו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים איי 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 כי כל אלוהי העמים מלילים ואדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו עוז וחטאת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד העוז הבו לאדוני כבוד שמו Seyu mincha ובואו לחצרותיו וישתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ אמו בגויים אדוני מלך עפתי כל תבל בהל תימות יד דינמים במישרים ישמחו השמיים ותגל הארץ רם הים ומלוא יעל שדי וכל אשר בו יזירננו כל הצייר פני אדוני כי היווה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק וימים באמונתו ינאי נאי 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 Oy 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 ya na 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 Adonai melach tagel haaretz ישמחו עם רבים ענן וערפל סביביו צדק משפט נכון כיסאו אש לפניו תלכו תלהט סביב צרה וריבונותיו תבל רעתה ותחל הארץ הרים כדון הגלמס מפני אדוני מפני אדון כל הארץ הגידו השמיים צדקו וראו כל העמים כבודו יבושו כל עובדי פסח ונתין אלילים ישתחוו לו כל אלים משמעתי ונתנועה מאוד יהודה לשמה משפטך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים יאהבי אדוני צינו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני
והוידו לזכר קודשו. מזמור שיר לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה שיעלו ימינו זרוע קודשו, הודיע בני ישועתו לנגעים גד צדקתו, זכר חסדו ונותו לבית ישראל, ראו כל אבסר את ישועת תשועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ וסחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני מכינור וכינור וכל ציור וזמרה. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך אדוני, יהי רב מים ומלוא תבל ויושבי בה, נהרות ימחה ורחב יחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישורים. אדוני מלך יגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ, אדוני ציון גדול ורם על כל העמים, יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא, ועוז מלך משפט אהב אתה כוננת מישורים, משפט וצדקה ויעקב אתה עשית, רומו עלינו השתחו לאדם רגליו קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. בעמוד הענן ידבר עליהם, שמעו עדותיו וחג נתן למו, אדוני אלוהינו יעתן איתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם, רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו רגל לבנון וסריון כמו בין ראמים. כל אדוני חצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחלל איילות, ויחשוף יערות, ויחלוק כולו כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אוי, ניי 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 ניי. Are you all ready for the Chadodi? Let's bring it together. Bring in Shabbat and let's accept that Neshama Yatera, that special spiritual side of us, bringing peace to our hearts, to our soul, bringing peace to the world and unity to our communities. Lechadodi, lekrat kala, penei Shabbat nekabela, lechadodi, lekrat kala, penei Shabbat nekabela. Na na
nay 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 shama v'zacha v'divrei echad ishmiranu elam eyuchad Adonai echad u'shmo echad l'shem u'tiferet ve'letila l'echad adi nay 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 likrat kala Penei Shabbat nekabela Yada dai 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 likrat Shabbat Lechu v'nevel chaki Mekol ha'beracha Meroish mikedem Neveresu chasof Mase b'machshava techila lechad adi לקראת כלה פני שבת נקבלה עדיין עדיין מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי מתוך ההפיכה רב לך שבט בימי קבחה והוא יחמול עלייכם ללכת עדי איי 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 לקראת כלה פני שבת נקבלה ידה די 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 התנערי מיפרקות מלב שבגדי תפארתך ומיל יד מנישי בית הלך מקרבה נפשי גאלה לכד עדי איי 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 לקראת כלה איי 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 פני שבת נקבלה עדה ניי 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 התעוררי התעוררי תברך יורי 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 שיר דברי עוד אדוני עלייך דגלה לכד עדי לקראת כלה פני שבת נקבלה. We continue with the words, Lo tevoshi v'lo tikalmi. Do not be ashamed. Do not be confused. Throughout our history, we have always been proud of our heritage, always been proud of our Shabbats. We bring in the Shabbats with tremendous pride and happiness. So beautiful to see the messages coming in from across the country. I saw Leeds, I saw Wales, I saw Chigwell, and so many more. ShabbatUK Shalom. Lo tevoshi v'lo tikalmi ma tishtachachi u'matehemi b'chechesu ani yami yai v'nimneta iratila nanai nanai lechadadi nanai nanai likrat kala ay 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 penei Shabbat ay 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 nekabela ay l'chesalo isayich ay berachak kol bevalayich yahasis alayich Elohayich kinsas chatan halgala ay 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 lechadadi ay 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 likrat kala ay 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 penei Shabbat ay 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 nekabela ימין ושמאל תפוצי ואת אדוני תריצי על ידי ישבן פרצי אוי ונשמחה ונגילה אי ננאי לחדדי איי 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 לקראת כלה פני שבת איי 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 נקבלה. We turn back to receive our neshama yateva, the special spiritual Shabbos soul. בואי בשלום בתרת בלגן בשמחה וצהלה תוך אמונה ים סגולה בואי חלה איי 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 לחדדי איי 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 לקראת כלה איי 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 פני שבת איי 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 נקבלה נאי נאי לחדדי איי 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 לקראת כלה איי 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 פני שבת איי 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 נקבלה. מזמור שיר
Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Everyone is now singing. Everyone is now singing a song of Shabbos day. Page 427, just after Lecha Dodi, to end Kabbalat Shabbat. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, כי שמחתני אדוני פועלך מעשדיך ארנן, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך, ישבר לא ידרסי להבין את זאת, לפרוח ראשי כמו עשב יציתו כל כל אבן, תישם דמה דיד ואתה מרום לעולם אדוני, כי נך אויביך אדוני, כי נאביך יאבדו, כי יתפרדו כל פועלי אבן, ותרם קרעים קרני, ולא תהי בשמן רענן, ותבטני בשורי, וקמים אלי מנעים תשמענה אוזני, צדיק אתה המר יפרח, כירז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בסביבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני אוי צורי, ולא עוולות אבו. אדוני מלך, הגה יוד לחבש אדוני, עוזית הזר, אהבתי כבוד תבל, בל תמות, נכון כיסך מאז מעולם מצב, ני 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 נעשו נערות אדוני, נעשו נערות כולם, יישאו נערות ידבוך ימה יי מכל הרבות, מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים, יוי יוי דוי דוי יי נה 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 hey ay na 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 ay na 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 na. That completes our Kabbalat Shabbat service. And I very much hope that you will make the most of the opportunities of ShabbatUK wherever you are. Join your community. Be part of the wonderful Shabbat celebration. Shabbat Shalom. Indeed, ShabbatUK Shalom. And goodbye.